measure the pulse and blood pressure and report. measure করো, ওখানে যাও, পালস আর ব্লাড প্রেশার দেখো, রিপোর্ট করো। রোল 2 আছে, রোল 2 আর টুল আছে এখানে। রোল 49 কে 49 আছে, 49 চলে এসো। রোল 2 and 49 কাম। তুমি কত? 2। ওর সাথে কথা বলছো কি? ওকে ইনস্ট্রাকশন দাও, পালস দেখো, আর কথা বলার কি আছে? বসো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ তোমাদের, তোমরা ভলান্টিয়ার। সাবজেক্ট টেস্ট দ্য লাইট রিফ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। পরপর কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট লাগলে নিয়ে নিতে পারো। তোমার কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে? কিছু লাগবে পালস ব্লাড প্রেসারে? এটার নাম কি? এই আসতে, অনলি নোটবুকস, নো বুকস। দেখেছো পালস দেখা হয়ে গেছে? ব্লাড প্রেসার দেখো, লাইট রিফ্লেক্স এন্ড অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স দেখো। হ্যাঁ, রেস্ট লুক অন রোল 6, লাইট রিফ্লেক্স এন্ড অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। ও দেখছে টেস্ট ফর হুইচ নার্ভ, টেস্টিং হুইচ নার্ভ। তুমি দেখো অপটিক, অনলি অপটিক। এই অন্যরা কথা বলছো কেন? তোমার রোল নাম্বার কত? কথা বলো না এখন। কত রোল নাম্বার তোমার? লাল জামা, তোমার যা লাগে নিয়ে নাও। ওর হাতে রাখো, ওইগুলো করে নিতে হবে। ওরকম যদি থাকে ওইগুলো অ্যাডজাস্ট করবে। ওটার জন্য ব্লাড প্রেশার দেখা যাবে না তা তো নয়। ওকে ধরতে বলো। ওটা কোথায় ধরতে হয়, সাবজেক্টকে কোথায় বলতে হয়, ওটা যদি হাতে রাখতে হয় কোথায় ধরবে ও জানো না? যেখানে তুমি জানো, একটু উপরে ধরো, হার্টেল মোটামুটি এখানে ধরো, হার্টেল। রোল 6, যা লাগে নিয়ে নাও। এই পয়েন্টগুলোকে ডেসক্রাইব করো, পয়েন্ট আর পিরিয়ডগুলো। লাইট রিফ্লেক্স হয়ে গেছে? করো, লাইট রিফ্লেক্স, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স শেষ করো। বাকিরা কথা বলবে না, মোবাইল বা ঢোকাও, মোবাইল, নোটবুক, বই এগুলো ঢোকাও এখন, অনলি নোটবুক। A is the point. Okay, I have asked him, বাকিরা যারা করছো করো, I have asked him to describe the points on this paper. পেপারটা সবাই দেখতে পাচ্ছ? এটা গ্রাফ। What are the points and the different one point to another point যা হয় সেগুলোকে describe করতে বলেছি। So you are saying A is the point of depolarization, then B beginning of contraction, then so what is B, BC? What is D? Depolarization. So are we describing? So this you are telling depolarization and repolarization. So what we are describing? What is this? What is this thing? This is an action potential. Is this an action potential? You are saying depolarization, repolarization. So is this an action potential or something else?
Either say it is an action potential, yes, or something else. Is this an action potential or something else? Which option? Action potential or something else? Not action potential. You are not sure. So he is not sure whether this is an action potential or something else. Next, roll number 11. হয়ে গেছে তোমার? Okay, we'll describe this. Just wait. ডাক্তার হবে তো নাকি? পালস প্রেসার দেখতে যদি 5-7 মিনিট 10 মিনিট কেটে গেল। So you have done the light reflex and accommodation reflex. Light reflex এ কি করলে? হাতটা মাঝখানে রেখেছিলে। আর হাত মাঝখানে না রেখে দেখা যায়? চোখ যদি বন্ধ করে অন্যটা অবশ্যই দেখা যাবে। ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স অবশ্যই দেখা যাবে। আর হাত মাঝখানে রেখে কি দেখতে হয়? ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। আর অ্যাকোমোডেশন কি করেছো? কি এই দুটো হয় অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সে এইটা হয়। ঠিক আছে, সেটার দিকে তাকাতে বলবে, তাই তো? ঠিক আছে, যাও। চলে যাও। 49 বসো। ফ্যান আছে বসো। এসি চলছে, তোমার হয়ে গেছে। বলো পালস, তুমি ওটা দেখো পালস কি পেয়েছো বলো। পালস মেজার করো নি, প্রথমেই তো পালস করলে। তাহলে কি করছিলে তুমি? হাসছো কেন? হাসার কোনো ব্যাপার নেই এখানে হাসার কোনো জায়গা নেই। তোমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো হাসির কাজ করেছো? পাচ্ছ তো 0। পালস প্রথমে পালস দেখলে, তা পালস না দেখে ব্লাড প্রেশার দেখলে, সে না হয় দেখলে, কিন্তু পালস দেখো নি এখনো। দেখো, লাস্ট চান্স, দেখো পালস দেখো। ঘড়ি কোথায়? হয় স্টপ ওয়াচ লাগবে অথবা ঘড়ির কাঁটার সেকেন্ডের কাঁটা লাগবে। নেই ঘড়ি নেই। নাও ঘড়ি নাও, এই নাও ঘড়ি নাও, পালস দেখো। রোল 11, describe করো। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ আ সিম্পল মাসেল টুইচ, নট অ্যান অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। সেটা যে পারছে না, অগাস্টে পরীক্ষা দেবে, পরীক্ষা দেওয়ার দরকার তো আছে কিনা জানি না, ওই 5-এ 0 পাবে, ধরে রাখো। এটা যে বলছে যে জানে না অ্যাকশন পোটেনশিয়াল নাকি অন্য কিছু। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এটা সিম্পল মাসেল টুইচ। হোয়াট ইজ পয়েন্ট এ? Point of stimulus, correct? Point B. So A to B is, point B is, একটাই জিনিস ঠিক বলেছিল আগের জন, point of contraction, where the contraction is starting. So A to B is, A to B কে পারবে? Anyone? A to B কি? That is the latent period. So C is the height of contraction, B to C is contraction period, and C to D is relaxation period, and following D is something else. So you could name the simple muscle twitch, but performance is not okay, not at all okay. Just you could name that this is a simple muscle twitch. 70. So you will add anything, or this is your final answer on pulse? হাত রেখে গুনতে বললে তো ছোট বাচ্চাও মানে পারবে আর কি। ইওর নেক্সট জেন ক্যান ডু ইট। তুমি কি পারছো এমবিবিএস স্টুডেন্ট হিসেবে? পালস বলছো 70, আর কিছু বলবে? এনি ব্লাড প্রেশার, মানে পালসে আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, ব্লাড প্রেশার কি বলছো? 110/70. What is this 110? 110টা কি? নো, ও তোমাকে বলে দিয়ে হবেটাই বা কি? ও তো পারবে। স্টুডেন্টদের চিনতে আমাদের, মানে যারা সিরিয়াসলি টিচিং জবের সাথে যুক্ত, তাদের স্টুডেন্টদের চিনতে 5 মাসে 6 মাসে তো হয়েই গেছে।
খালি এবার রোল নাম্বারগুলো দেরি করে হয়েছে বলে সবার নাম জানি না, বেশিরভাগের অনেকেরই নাম জানি না। নয়তো কে কি পারবে, ও পারবে, ওর থেকে প্রম্পট করে তোমার আজকে কি হবে, 0 পাবে। এমনিতেও তো সেন্ট আপ হওয়ার দিকে নেই, তো সেন্ট আপ হবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে, সন্দেহ তো আছেই। ফাইন কত পাবে, 200-তে 150 তো নিশ্চয়ই পাবে না থার্ড ইন্টারনালে। প্র্যাকটিক্যাল দেখো তো, পালসে তোমার আর কিছু বলার নেই। ব্লাড প্রেশার 110/70, 110 কি জানো না, সিস্টোলিক, and 70 is diastolic. তো সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক মানে কি? হোয়াট ইজ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার? অথবা কিভাবে দেখলে সিস্টোলিকটা যে 110 বলছো, কেন বলছো এটা, কি পেয়েছিলে? এই যে এটাকে শুনলে স্টেথো নিয়েছিলে, স্টেথোস্কোপটার কাজ কি এখানে ব্লাড প্রেশার দেখায়? 110টা কখন পেয়েছো? স্টেথোস্কোপে কি ফাইন্ডিং পেয়েছো 110 এর সময়? কেন ওটাকে 110 বলছো? 110 তো দেখেছো এই ডায়ালটায়, স্টেথোস্কোপে কি পেয়েছো যার জন্য এই ডায়ালটার রিডিংটাকে তুমি 110 বলছো? প্রশ্নটা হচ্ছে এই ডায়ালটায় যখন তুমি 110 রিড করেছো, সেই সময় স্টেথোস্কোপে তোমার কি কাজ ছিল? স্টেথোস্কোপে কি দেখেছো, কি সরি স্টেথোস্কোপে তো দেখা যায় না, কি শুনেছো? কেউ কথা বলো না, রোল 26 কথা বলছো কেন? একবার তো না করেছি। যখন এখানে 110 দেখেছো তখন স্টেথোস্কোপে কি শুনেছো বা শোনোনি? স্টেথোস্কোপটা নেওয়ার তো কারণ আছে, কি কারণ? So this proves that you have not seen blood pressure. দেখতে জানো না, দেখোনি, একটা আন্দাজে বললে 110/70। যাও, চলে যাওয়াতেই ওর আনন্দ, আর কিছু আনন্দ নেই। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাবে, চলে যেতে পারো, বাকি শিখেই বা কি করবে? এখন 5 মাস পর, 3 মাস পর পরীক্ষা, 6 মাস পর প্লাস ব্লাড প্রেশার দেখতে পাচ্ছ না, বাকি আর শিখে লাভ নেই। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাবো, অ্যাটেন্ডেন্সটা পেয়ে যাবে। খালি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে তো সেন্ট আপ হবে না, পারফরমেন্স তো কিছু নেই, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে চলে যাও। আচ্ছা, রোল 49 আর 50 তোমাদেরকে ভলান্টিয়ার হিসেবে বসাচ্ছি ফ্যানের নিচে, ঠিক আছে তো? বাকি কারা কি আসবে দেখি। রোল 13 কে? 13. So how is your performance in the second internal assessment? You don't have to stand, sit and say, did you pass? What's your name? Onnesha. So you understand Bengali, you are a Bengali. Where are you from? I just Kolkata. Shamnagar. Shamnagar means not 24 Parganas, or Shamnagar in Kolkata? Not 24 Parganas, near Ichapur. Yes, the next station. Yes, just sit. So, have you done the classes on amphibian physiology? Nothing. First class you, were you absent? And second class you attended. But you should have coped up by now. Can you answer anything? If not, you are getting 0 out of 5. Not today, in the final. Because if you have not coped it up within 4 weeks, when will you do? Only 12 weeks are left. 12 weeks kothay? 8 weeks, 10 weeks are left for the third internal assessment, and 20 weeks for the final assessment. When will you cope up? So she said this is the simple muscle twitch. So we also told A is the point of stimulus, AB is the latent period, BC is the contraction period, and CD is the relaxation period. So do you know these things? No. So if you know these things, then what is after D? Okay, what is this bottom line over here? Below the ABC, below this base, this is called the baseline, where the points A, B, C, D are written. This is the graph, simple muscle twitch, the recording of the contraction. What is the pendulated curve below this baseline? Sit and say.
Do you know? Have you forgotten, or haven't you heard of this? You have forgotten. So what this is a nerve muscle experiment. So this is muscle contraction is being recorded, not nerve action potential. This is muscle contraction. What muscle and nerve are taken? This is in amphibian experiment. In the frog, what nerve and muscle are taken? Name the name muscle and the nerve which are taken for the experiment. So if you have forgotten this also, then I have nothing to do. So you should answer something. Why is the frog chosen? We could examine with a say cockroach also. Or even a human being. Is it possible? So why is the frog chosen? It is easily available. Well understood is everything. If we dissect the nerve and muscle preparation from a human being, it will be well understood. So is it harmful? Frog. So that is one, it is harmless. And what about the nerve muscle preparation? Survival of the nerve muscle preparation? Very poor. Okay, roll 5 I mixed because she did not respond on time. So roll 5. You are roll 5. Do you know about these graphs? Amphibian graphs? You know that one, this one only, which has been just been discussed. তো সেটা তো করা যাবে না, পরীক্ষা তো এটা তো সবার সামনে হচ্ছে। Next one you can't. Okay, come forward. Miss some classes. When will you cope up? So you are appearing out of 95 on the final day. 5 out of 5 is 0. So you have a practical 5. So you are appearing out of 95. You haven't coped up in 4 weeks. Come forward here. Next is roll 15. 1-5 you. There is 14 is absent. So 15. Come forward here. এদিকে এদিকে চলে আসো, এদিকে চলে আসো। Okay. Take your instrument, whatever is needed. Do the Rennie's test and Weber's test. Okay, only Rennie's test. You do only the Rennie's test. Okay. You do the Romberg's test. Go beside him. Don't know. Haven't heard. Romberg's test to second internal chilo. So you don't know about it. So what can you do? Breath sounds, only blood pressure. গোটা সিলেবাসের পর ব্লাড প্রেসার বললে তো হবে না। ব্লাড প্রেসার, পালস, মানে যে খুব উইক জানলে ব্লাড প্রেসার পালস তাকে দিয়ে জাস্ট পাস করানোর চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ক্লিনিক্যালে তো অন্য জিনিস জানতে হবে। ব্রেথ সাউন্ডস দেখো, স্টেথোস্কোপ নাও, ব্রেথ সাউন্ডস দেখো, ব্রেথ সাউন্ডস দেখে বলো। Stop humming. Rennie's test is going on. Don't make sounds. এখানে এখানে স্ট্রাইক হিয়ার অর অন দ্য চেয়ার। হ্যাঁ, এবার করো, ইনস্ট্রাকশন প্রপার দিয়ে পড়বে। চেয়ারে যত জোরে বাড়ি মারার মারো, কিচ্ছু ভাঙবে না। চেয়ার তো ভেঙেই গেছে, আর কি হবে ওদিকে। আরে এটা কি ট্রায়াল হচ্ছে নাকি? ট্রায়াল বল, তুমি এবার করো। ও মাঝখানে তো কথা বলবে না, এগুলো তো রিনিস টেস্টের বেসিক জিনিস। তুমি ইনস্ট্রাকশন দাও প্রপার। ব্রেথ সাউন্ডস কোথায় কোথায় দেখে? সামনে থেকে দেখলে হয়ে গেল? কি করবে সেগুলো? করবে না। সামনে কি দেখলে?
ব্রেথ সাউন্ডসও জানো না, যাও চলে যাও। এসে 6 মাস পর খালি ব্লাড প্রেশার, তাও দেখতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। ও কত, রোল 5, তুমি 15, সি রিনিস টেস্ট করো। ভুলে গেছো, যাও চলে যাও, এটা রাখো, চলে যাও। এখন অবধি খালি রোল 2 এখন অবধি নম্বর পেয়েছে কজন হলো, 1 2 3 4 5 6 7 জনে রোল 2 কে ও খালি নম্বর পেয়েছে, তাও তো আমি দেখিনি, তবে বলেছে ঠিকঠাকই বলেছে। রোল 17, ইয়েস, কাম ফরওয়ার্ড। ইউ ডু দ্য রিনিস টেস্ট। দেখেছো না, নিয়ে পালিয়ে গেল। What is this instrument called? This instrument? Prongs. এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে কি বলে? This is called prongs or something else. Tungstar. এরকম কোনো নাম আছে? সিআর কি বলছে? কি বলে এটাকে? টিউনিং ফর্ক বলে এটাকে। Very bad. So do the test. Roll 18. So can you answer from the amphibian graphs? You should. তুমি তো ক্লাসে ছিলে যতদূর মনে হয়। লাস্ট ক্লাস বলে নয়, অ্যাম্ফিবিয়ানের ক্লাস তো করেছো, একটা করেছো, তার আগের গুলো পড়েছো? So what is this graph about? So I am showing him this graph. Everybody can see? সবাই দেখতে পাচ্ছে? What is this graph about? Subject won't talk. You will just instruct the subject. You will get 0 if the subject talks. So this is gradually amount. Amount তো বলে না এটাকে, পোটেনশিয়ালও বলে না। দিস ইজ এফেক্ট অফ পোটেনশিয়াল বলে, কথাটাকে কি বলে? তুমি ধরো প্যারাসিটামল ওষুধ খেতে হয়েছে তো জ্বরের জন্য, খেতে হয় না, ধরো প্যারাসিটামল কাউকে বাচ্চাদের 500 মিলিগ্রাম 250 খেতে হয়, 500 মিলিগ্রাম 650, এটাকেও বলে সেরকমই, ওই ওয়ার্ডটাই বলে, দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য মেডিকেশন। সো এখানে কি বলে, ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস। সেখানে কি দেখা যাচ্ছে স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস? মিনিমাল স্টিমুলাস মানে কি? এই এত কথা কিসের? আমি বলছি তো বাধ্য হয়ে রিনিস টেস্ট করছো। মিনিমাল স্টিমুলাস মানে কি? না, মিনিমাল স্টিমুলাস কথার মানে কি? হাউ ইজ মিনিমাল স্টিমুলাস ডিফাইন্ড? এই নিজে তো পারলে না, তোমার রোল কত? কথা বলছো কেন? That is, this is the threshold stimulus that can just bring about a contraction. সেটা হচ্ছে মিনিমাল স্টিমুলাস। তারপর আস্তে আস্তে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস ইজ দ্যাট above which তার মানে we cannot record a higher amplitude of contraction. That's correct. না, রেকর্ড এক্সাইটেড নয়, যেটা হায়ার, তার মানে ম্যাক্সিমালের উপরে দিলে আর কন্ট্রাকশনের হাইট বাড়বে না। দ্যাট ইজ হোয়াট আর দিস এম এন্ড বি? পড়তে হবে তো। এম ইজ ফর মেক কারেন্ট, বি ইজ ফর ব্রেক কারেন্ট।
What are those? I will not ask you to describe in detail because you don't have the experimental setup. কিন্তু কি মেক কারেন্ট আর কি ব্রেক কারেন্ট জানতে হবে, কোনটা বেশি কোনটা কম। মোটামুটি হয়েছে, কিন্তু যাও মানে পড়তে হবে, কিন্তু এই জিনিসগুলো তুমি এই ক্লাসটা করেছো, কিন্তু তার আগের গ্রাফগুলোই সিম্পল মাসেল টুইস্ট তো জানতে হবে। হোয়াট ইজ দিস পার্ট? সেকেন্ড ক্লাসেই আমরা সবকটা কার্ভই ডিসকাস করেছিলাম, যে ক্লাসটা করেছো। না, ডি এর পর এই জায়গাটাকে কি বলে? দিস ইজ কল্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল কার্ভ। যাও যাও যাও, পড়তে হবে। 21, who is 21? Come, you have done. So what is your finding? See pulse and blood pressure, this subject. অথবা এইদিকে চলে এসো, ঘড়ি ছাড়া আর এ করতে হবে না, খালি ব্লাড প্রেশার দেখা হবে, তারপর ঘড়ি ধরছে। ব্লাড প্রেশার দেখো, can hear the voice. What is voice? এখানে চলে এসো, এখানে ওর উপর করো, তুমি ওদিকে চলে এসো বা টেবিলে চলে এসো। He can hear the voice. What is the voice? But go to your seat and describe. Go. Vibration. Go to your seat and describe. তুমি কোন সিটে ছিলে গো? ওইখানে সিটে ছিলে, তুমি ওখানে চলে এসো, ওকে চেয়ারটা দিয়ে দাও, অনেকক্ষণ বসে আছে। ও ব্যাগটা এখানে, বা ব্যাগটা থাক, ব্যাগটা পাশে রাখো, চেয়ারটা দিয়ে, চেয়ারটা নিয়ে নাও, চেয়ারটা নিয়ে বসো। সো রোল ও কত ছিল? 17 না? So describe here, putting it the vibrating tuning fork on the mastoid process, the subject could hear the vibrations. Then next, what had you instructed him? Whether he could hear the vibration or not. Asked him. Did you ask him or you told him to? So in between the experiment you asked him. So is your experiment complete by putting the tuning fork over the mastoid process, or do you have to put it somewhere else also? So when did you ask him then? In between the, so you put it on the mastoid process, you took it, then you left the mastoid. When you will put on the mastoid process, then when we will remove from process? When will you remove? Sound fades, that is when the person can no more hear the vibration, you will remove it. So how can you understand the person is no more hearing the vibration? The tuning fork stops vibrating. So is it are you testing yourself or your subject? Tuning fork stop vibrating is your sense of vibration, test for your own sense of vibration, and this is a test for hearing for the subject. When the tuning fork stops vibrating, if this is your answer, then you are not eligible even to attend the exam, because you are testing your subject, not your own. Tuning fork stops vibrating, you are putting away the mastoid process, then it was not required to go to the subject. You just vibrate the tuning fork, put it in your hand, and you are testing your own vibration sense. So when the tuning fork stops vibrating, you are not eliciting it anymore, so your vibration sense you have tested. So if you take away from the mastoid process when the tuning fork stops vibrating, then it is no use to put it on the mastoid process. You can hold it in your hand itself. It is testing your own vibration sense. It is not testing the hearing test for the subject. So not only you get 0, I think these types of answers will make the examiner so livid and so angry, or so
he or she will just pity you and just throw you out of the exam hall, and you are getting 0 not only on that question but for also the rest of the exam. If the tuning fork stops vibrating, that is testing your vibration sense. What is your answer? হচ্ছে না, তো সেটাকে ভালো করে দেখে বাঁধো। হচ্ছে ঠিকই, আমি করে যদি দেখিয়ে দিই তাহলে অবশ্যই 0 পাবে, পরীক্ষাতেও তাই। এই ঘড়ি নাও, আগে পালস দেখো, ওটাকে আমি ঠিক করছি। দাও, ঘড়িটা তুমি ওই তো ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো না, ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো, ওর হাতে ঘড়ি আছে, ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষায় আসা যাবে না, কারোর থেকে অন্তত চেয়ে নিয়ে আসতে হবে ঢোকার সময়। ইউ সিট, রোল 17 সিট। হোয়াটস ইউর রোল নাম্বার? 21। তোমার 21। roll 23. Soft touch or superficial pain, examine করো। Soft touch and superficial pain, কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট লাগলে নিয়ে নেবে। Examine for soft touch and superficial pain. যা লাগে নিয়ে নাও। Loud and clear instructions. What is this? Whether he or she can feel or not, how will you know? Pass করো, কি করছো তুমি? তুমি তো খালি বুঝে যাও। Again, close your eyes now and answer when I ask you. So if you feel it, if it is the question, then it will be always, the answer will be yes, because the patient does not want to, the subject does not want to reveal that she can't feel it. So what will be your question? 68. So will you add anything? 68 what? 68 what? 68 per minute. Any more word? One word is still missing. Aste. তুমি জিজ্ঞেস করো, ফিল করবে, হোয়াট ইজ ইউর কোশ্চেন? ইফ ইউর কোশ্চেন ইজ ক্যান ইউ ফিল, অলওয়েজ দ্য আনসার উইল বি ইয়েস। So in a whole human body, face is the only area. If you are asked to test for trigeminal nerve sensory sensation, then you will do this. But I have to generalized soft touch sensation. তো এবার তো আইজই ক্লোজ করেন। সুপারফিশিয়াল পেন কি দিয়ে করবে? এটাই খুব ফ্লুয়েন্টলি করতে হবে, দু হাতে পিঠে করে করে দেখতে হবে। যদিও ইট ইজ নট এক্সপোজড, তাহলে করে করে দেখতে হবে। অন দ্য ব্যাক, অন দ্য হ্যান্ডস, অন দ্য ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ডস, অন দ্য ফিট, হোয়াট এভার এক্সপোজড এরিয়াস ইউ গেট, এক্সেপ্ট দ্য ফেস, বিকজ ফর দ্য ফেস ইট ইজ দ্য ট্রাইজেমিনোথ্যালামিক ট্র্যাকটা কি? হুইচ ট্র্যাক ক্যারিজ টাচ সেন্সেশন? দ্যাট ইজ ফ্রম ফেস, ফ্রম দ্য হ্যান্ড। হ্যান্ড থেকে কোন স্পাইনাল কর্ডের কোন ট্র্যাক দিয়ে যায়? থ্যালামাসেই যায়। কোথায়? হোয়াট ইজ দ্য ট্র্যাক কল্ড? সুপারফিশিয়াল পেন নাও, কি নিতে হবে নাও? সুপারফিশিয়াল পেন তুলো রাখো। 68 পার মিনিট। অ্যান্ড যে সাবজেক্ট, তার সাথে কথা বলা যাবে না পরীক্ষায়। ইউ আর নট অ্যালাউড
আর সাবজেক্টেরও ডিসক্রেডিট হবে 68 beats per minute and anything else you should add? Nothing. So you are not eligible to see blood pressure. দেখতে পারবে কিনা পরের কথা, you are not eligible. Nothing more to add. 21 0 23 go 23 so superficial pain কি দিয়ে দেখবে নেই ওইটা বা এটা যাও দেখো 24 49 চলে যাও এ হয়ে যাচ্ছে 18 চলে যাও একটু ভলান্টিয়ার করো থ্যাংক ইউ চলে যাও হয়ে গেছে just be seated measure his blood pressure both pulse and blood pressure actually do you have a watch phone is not allowed in the exam second এর কাঁটা আছে ওই ঘড়িতে so use his watch use your friend's watch and measure the pulse and blood pressure of your friend ঠিক আছে রাখো 23 which tract carries this pain lateral spinothalamic tract what else does it carry pain and ওকে তুমি কোথায় বসেছিলে ওখানে এই 50 to some extent আবার কি pain and temperature and else touch কে ক্যারি করে fine touch this is soft touch fine touch কে ক্যারি করে dorsal column medial lemniscus বসো এখানে বসো এই তুমি চলে যাও ওর জায়গায় গিয়ে বসো আর তোমার ব্যাগ কোথায় আছে নিয়ে নাও বসো এখানে ভলান্টিয়ার করো ও 24 25 রম্বাক্স টেস্ট করো জানো না রম্বাক্স টেস্ট জানো না কোন নার্ভে আছে ওখানে চলে যাও ওই সাবজেক্টের পাশে যাও তোমার রোল নাম্বার কত 50 না কোন নার্ভের সাথে আছে জানো বা কিসের সাথে আছে রম্বাক্সে শোনোইনি কোনোদিন ব্যাক অফ দ্য চেস্টে ব্রেথ সাউন্ডস দেখে বলো অসকাল্টেট দ্য চেস্ট সব কিছুই করো অসকাল্টেট যা ব্যাক অফ দ্য চেস্টে খালি ব্রেথ সাউন্ড হয় অসকাল্টেট দ্য ব্যাক অফ দ্য চেস্ট মানে ব্যাক পিঠে অসকাল্টেশন করো হোয়াট ইজ দ্য নার্ভ অ্যান্ড মাসেল প্রিপারেশনে অ্যাম্ফিবিয়ান কার্ভে নার্ভ মাসেল প্রিপারেশনে কি নার্ভ কি মাসেল নেওয়া হয় sartorius no it's not correct sartorius is not correct sciatic nerve supplies does the sartorius is supplied by sciatic nerve anatomy te ki bolche I think not piercing bole to hobe na sartorius is not supplied by sciatic nerve as far as I remember but as I don't remember sartorius is supplied by something else done sciatic nerve and which muscle it is one of the calf muscles not the sartorius sartorius is a thigh muscle what is this point can you see it from here after D there is a small curve after the point D okay I'm coming after the point D there is one small curve what is this this part after D
Yes, still. Muscle relaxation has already occurred at D. That is in action potential. Here there is no question of hyperpolarization. Again, I have repeated in the class, and now if you don't attend the have attended the class, that's another thing. But then you should have read it yourself. So this is not. This is contraction. This is relaxation. In a graph of the action potential, there is something called the hyperpolarization. Not here. You can read effect of two successive stimuli on muscle contraction. So what is this effect called? You didn't attend the class. Then we have nothing that will not fetch you anything in the exam. So you have to read yourself then. Dekhecho? How do you describe these breath sounds? What type of breath sounds are these? What are the areas you have auscultated on the back of the chest? What are the areas on the back of the chest which you have auscultated? Bakider ki holo? What have you seen? Have you seen the pulse? Yes. Blood pressure? What are the areas on the back of the chest which you have to examine? What are the names of the areas? What are the names in the front which I have not told you to examine? You have to examine the front of the chest, back of the chest, and below the axilla. Scapular region. So you will auscultate over the scapula. Do you get any breath sounds over the scapula? Scapula is a bone. How will you get breath sounds over there? What else other than breath sounds you did not do? Because at least I did not hear. What else do you have to auscultate other than breath sounds in auscultation of the chest? Anything else other than breath sounds we have to auscultate. Auscultation means what? Auscultation means heartbeat. Auscultation means what? What is the meaning of auscultation? Go 27. What's the meaning of auscultation? 25. Go and sit. Hearing that means examining with the help of the stethoscope, and that is by eliciting the sounds. So what do you auscultate on the back of the chest? No, that is the areas. What things? Breath sounds and okay, areas you name. Suprascapular, suprascapular, infrascapular, and interscapular, not intra. Intra means within. How will you examine within the scapula? That means between the two scapulae, if that is interscapular. Pulse you have seen, no? What is the 76 beat per minute? Anything else to add? Anything else you should add? Blood pressure, if it would be working, suppose how do you measure blood pressure? That means what is the instrument called? Sphygmomanometer. So what you have to do, you tie on the over which artery? Arm. Which artery you are occluding? What is the principle of the measuring blood pressure? What is the principle? Pulse you have nothing to add. Then what is the principle of measuring blood pressure? Just একটু চুলটা সরিয়ে নাও।
চুলটা সরি না, ওটা চুলে আটকে। Hold it in your hand. আর এইটাকে ঠিক আছে ছেড়ে দাও। Why are you coming? Stand there and answer what is the principle of measuring blood pressure. এখানে কি দেখবে আর? ঠিক আছে এখানে রাখো। There may be a bit of an issue that does not hinder us from measuring blood pressure. So you have to know how to use the experiment. Okay, thank you. So what did I do? Did you notice? So I measured it twice. Why? To check. So why twice on the same person? For accuracy. So you take 3 readings and take an average. That is how you measure blood pressure. Is that the process? Take 3 readings, take 5 readings, take an average, take 2 readings. Then why did I measure twice? What was the difference on the occasions? What did you notice? I measured twice. What was the difference between the first time and the second time? $24. $27. Why did I see the blood pressure twice? Voce. Why did I see the blood pressure twice? Is it so? প্রথমে কি দেখলাম? খালি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার দেখার জন্য দেখলাম না has it some name? কোনো নাম আছে এটার? চলে যাও, তোমার 18 চলে যাও, সিটে চলে যাও। What is the name of the method? In the first instance, I did not use the stethoscope. In the second instance, I used the stethoscope. So in palpatory method, we can see only the systolic, and next time both systolic and diastolic. What is the principle of measuring blood pressure? Yes, occlusion of the brachial artery. Because the basic physics is, what is the basic physics? What is going on in our body? Biophysics, basic biophysics is, are sounds produced when blood normally runs in our arteries and veins? Are they produced? Sound? Is sound produced when blood normally runs? Brachial artery, any artery, are sounds produced? No. Now what we are doing, we are occluding the artery. Now what is this type of blood flow called? ওকে, তোমার কোশ্চেন অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। তুমি বলো ওই ব্রেথ সাউন্ড ছাড়া আর কি দেখা হয়? ওই সুপ্রাস্ক্যাপুলার, ইন্টারস্ক্যাপুলার, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার, এক্সেপ্ট ব্রেথ সাউন্ডস, হোয়াট ইজ দ্য অস্কালটেটরি? আর কি দেখা হয় অস্কালটেশন অফ দ্য চেস্টে? দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড ভোকাল রেজোনেন্স। প্যালপেটারিতে ভোকাল ফ্রেমিটাস দেখা হয়, এতে ভোকাল রেজোনেন্স দেখা হয়। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ইউর কোশ্চেন, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ সিন। 31. Okay, so there are no sounds when blood flows normally through the arteries. So what is this type of blood flow called? এই টাইপ অফ ব্লাড ফ্লোতে কোনো সাউন্ড হয় না। আর আমাদের ব্লাড প্রেশার মেজার করার দ্য প্রিন্সিপাল ইজ, হাউ মেনি ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? এখনো
You are from which state? Jharkhand. Jharkhand, which place? So you should pick up. After 5 months, if you pass, even if you don't pass, then you will start the classes and talk to patients. And all these patients are from the nearby villages, mostly. Or from even from rural areas of other districts. But still now we are not getting any very educated and formal education, very formally educated and very well-to-do patients. We are getting rural, socio-economically more or less poor patients. So they won't understand anything other than Bengali. If you have to continue your MBBS course here, you have to learn. To speak a little, at least to some communicable extent, you have to learn. There is no other way out. After passing, you may go out and practice in Jharkhand or elsewhere. But here you have to learn. So 31 এর নাম কি? Devojit. So Devojit, tell me. So principle is we are occluding the artery and then when blood flow is coming back, we are releasing it. That time sounds are produced because the flow is altering. So what is the first type of flow named as? What is the second type of flow named as? No, first one is laminar flow, second one is turbulent flow. Only when there is turbulent flow after occlusion, sounds will be produced, and that sound we are hearing. That means that sound is produced when the blood pressure, when the occlusion is again released, then the sound is produced. So the pressure develops. What are the, we are measuring, so most of these things, see, we are measuring over the shirt because our own friends are our subjects, so we are not asking to expose, but ideally it should be exposed. Why? Is this direct method of measuring blood pressure or indirect? Is this direct method or indirect method? Direct method. So direct method is you directly measure the pressure from the artery. Is this possible here? No. So this is indirect method. Direct method is inserting a cannula into the artery and attaching it with the sphygmomanometer. That is not possible here. So we are doing the indirect method. So more things, the resistance has to be overcome, the more there will be a false high reading over the clothings and all. Because it has to, the machine has to overcome the resistance of these clothings also, then the skin, then the subcutaneous tissue, then the blood vessel. So if it was direct method, it would be more accurate. So if you don't know about laminar flow and turbulent flow, it is very bad. What is Reynolds number? (32). What are the hormones secreted by the thyroid gland? Name the hormones secreted by the thyroid gland. T3, T4. What are the full names? Triiodothyronine and tetraiodothyronine. Any other hormone secreted by the thyroid gland? What is free T3? What is free T3? Free. FREE. 34. What are the hormones secreted by the adrenal cortex, cortical part of the adrenal gland? Adrenal gland. Adrenal, ADRENAL, adrenal gland. What are the hormones secreted by the cortical part, cortex of the adrenal gland? No prompting.
Don't remember. Adrenal gland has how many parts? What are the parts of the adrenal gland? Adrenal gland এর কি part আছে? Cortex যেমন আছে আর কি আছে? Cortex আর medulla. So what are the hormones secreted by the medullary part? Cortically you couldn't tell. What are the hormones secreted by the medullary part? Thirty-seven. Can you name? Yes. Yes, adrenal cortex. What is the principal glucocorticoid? No. What is the principal glucocorticoid? Name only. Cortisol. And what is the principal mineralocorticoid? Aldosterone. What are the hormones secreted by the adrenal medulla? Adrenaline, noradrenaline. Anything else? One thing more. It starts with D. Similar to this. Okay. So 39. One more hormone by the adrenal medulla and one more hormone by the thyroid gland, which they could not answer. Thyroxine has answered. He has answered. It's calcitonin, right? And adrenal medulla. Okay, my question is actually not that correct. It is adrenaline, noradrenaline. Okay, what are these together called? These are together called catecholamines. So name another of these. That is, he has told another. No, androgen is not catecholamine. Okay, leave it. I was talking about dopamine. Okay. So there are dopaminergic receptors also. What 39? So the answer is dopamine. You answered calcitonin. What disease have you read about till now, which has something to do with dopamine levels in the brain? Huh? I could not hear. I still cannot hear. Reducing stress. No, I am talking about a disease in one part of the brain. Dopamine levels are associated with it. Hey, 27. কথা বলছো কেন? Okay, you told about androgen. So name one androgen. Which is a principal androgen in the male? Testosterone. What are the functions of testosterone? Answer loudly. I can't hear anything. First function is maturation of the spermatozoa. Okay. Spermatogenesis, is it a function of testosterone is needed? But what else? That is, so you have to answer important functions first. Don't talk. You could answer your question. That means you don't have the liberty to talk in the class. Listen what is happening. You are roll number 37. কি নাম তোমার জানো? দিশারি. দিশারি. There is another দিশারি. একজনই আছে. আরেকজন আছে একই নামের. 39 তোমার নাম কি? তো টেস্টোস্টেরনের তো তার আগে ফাংশন বলতে হবে. মাসেল মাস. It makes up the muscle mass. What is another hormone similar to testosterone? Testosterone থেকেই হয়. No, LH is not similar to testosterone. LH is from the pituitary gland. Testosterone থেকে তৈরি হয় আরেকটা হরমোন, একটা এনজাইম দিয়ে. It's dihydrotestosterone.
dihydrotestosterone. 40. What is the function of oxytocin in the body? Human body, female body specifically বলে দিলে প্রেগন্যান্সির সময় কাজে লাগে কিভাবে কাজে লাগে কি কাজ সেটাই তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে Okay, another. Milk. Milk ki milk what? It helps in the milk secretion. Milk laid down. So what is the term? Milk secretion e sahajo kore na something else? রোল কত অফিসে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে যাবে নয়তো হবে না হ্যাঁ যাও অফিসে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে নয়তো অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না কিন্তু অফিস স্টাফ যদি থাকে ছিল না তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে যাও তারপরে যাও বললে না পাশ থেকে বললো পাশ থেকে বলে দিয়ে কোনো লাভ হবে না 41 where from is oxytocin secreted hormone of which part of the pituitary pituitary has what parts Okay. Is it so? Is it a hypothalamic hormone or a pituitary hormone? Hypothalamic hormone. Then explain this. I will say it is a pituitary hormone, you will say it is a hypothalamic hormone. So you have to explain it. It is partially correct. There is something to do with the hypothalamus, then you have to explain it. But if you say it simply, it's a pituitary hormone, which part? Anterior pituitary hormone has pituitary gland has which parts? Medial, lateral, or anterior, posterior? So oxytocin is from posterior pituitary. But you are saying hypothalamus. So it is somewhat related to hypothalamus also. How? সেটা তো anterior pituitary secretion. Hypothalamus থেকে oxytocin pro hormone আসে pre hormone pro hormone not oxytocin itself it is converted in the path hypothalamus থেকে posterior pituitary তে কিছু নিউরাল কানেকশন আছে এগুলো ভালো বলতে পারলে জিজ্ঞেস করব সেই নিউরাল কানেকশন দিয়ে pre hormone pro hormone এসে within the neural connections they are converted to oxytocin but the definition of hormone is that it has to be carried by blood hypothalamus থেকে posterior pituitary কোনো blood connection নেই it is through neural connections posterior pituitary থেকে এটা blood আসছে now it fits the definition of hormone it is carried through blood to the distant organ that is the definition of hormone in the role of a chemical messenger role 41 how much have you passed in the second internal assessment you have passed in the theory and both the practical okay so hypothalamus answer is okay If not okay, you have to explain this then. Hypothalamus has neural connections with the posterior pituitary. The pro-hormones, pre-hormones are coming pre-pro oxytocin. These are the names. And what is the other hormone of the posterior pituitary? Except oxytocin, another hormone. Which is associated with this kidney function. Did you attend the class today morning? Physiology class? Renal physiology first class. So it has something to do with renal physiology, that hormone from the posterior pituitary. It's vasopressin, you should name it as antidiuretic hormone. Second name is vasopressin because it raises blood pressure also, but the first you should tell antidiuretic hormone or ADH and alternative name is vasopressin. So this antidiuretic hormone is also secreted as pre-pro vasopressin from hypothalamus. Now they are coming through neural connections, not through blood. But from the anterior pituitary, those releasing factors which are helping from the hypothalamus, those releasing factors
are coming to the anterior pituitary through blood. So now the like CRH, corticotropic relocate. This is your question. Your question should have been, I should ask it to somebody else. So your question is oxytocin and ADH. What is the action of ADH? On which part of the kidneys does it act? We just discussed the renal physiology today morning. ADH acts on the collecting ducts. Okay. So to reabsorb water. So antidiuretic. So diuresis means okay. You could answer well, but if you tell posterior pituitary hypothalamus in oxytocin vasopressin, you have to explain. So if you have forgotten that explanation, then don't. You say it is a posterior pituitary hormone because it fits the definition of hormone. It comes to the blood from the posterior pituitary. Role 1. You are not attentive, you could not answer anything, your performance is poor, you are now, if you have to see, I already told you that you can leave after giving the attendance. Whatever mobile, laptop, TV, television you have, you can watch at home. What were we discussing just now? Can you even name the hormones of the anterior pituitary? So still 5 people are left. Outside the study hours, you do whatever you like, but you have to cope up. If you think you can manage by studying 2 hours daily at MBBS level, then you have to manage that. But this type of performance, then you will not be sent up. Wherever you go, whatever you do, you like you do. But you have to manage. Studies you have to manage. At least I am not that kind of person who is going to poke my nose into what are the students are doing outside the class. But you have to manage and perform. (42) What are the hormones of the anterior pituitary? Adrenocorticotropic hormone. Then okay, they are FSH and LH are together called gonadotropins. Adrenocorticotropic hormone is corticotropin and growth hormone, right? Growth hormone, somatotropic hormone. So these are all tropic hormones, and also we have left out 2 still. It's thyroid stimulating hormone, thyrotropic hormone, and prolactin, right? So why are they called tropic hormones? What is the meaning of the word tropic? Okay. 43. What is the meaning of the word tropic? Why these are called tropic hormones? So tropic hormones are those hormones which are secreted from one gland and it has to fit the definition of hormone. So anterior pituitary hormones are coming through blood to some other gland and influencing the secretion of this second gland. These are tropic. The meaning of the word is tropic is that, and it also helps in the growth of that gland. So TSH will help in the growth of the thyroid gland and secretion of hormones from the thyroid gland. Adrenocortic hormone, growth of the adrenal gland, increase in size. What is increase in size called? Hypertrophy. And what is hyperplasia? So these we will read in pathology. Hypertrophy versus hyperplasia is the increase in number of cells. Hypertrophy is increase in size of the cells. So tropic hormone is influencing both the growth and the secretion of hormones from another gland. That is, tropic is influencing. So suppose we have take the example of we have already discussed ACTH. It will secrete the hormones from the adrenal cortex. So we have already discussed. She answered cortisol, glucocorticoid. So what are the functions of cortisol? Some primary functions. Does it increase blood pressure or decrease blood pressure? If you don't know what about blood glucose, what does it do to blood glucose? Cortisol increases blood glucose or decreases?
increases, you are not sure, or you may say sometimes increases, sometimes decreases. That is also, there are examples in physiology. So is it so, or it just increases or decreases? Don't try to hear from others, it will not help you. Ultimately, if you can't answer these simple things, you are not passing the Viva exam. I think you have not passed. Did you pass in the second internal? Practical, how short you are? 3 marks. That means you have got 17 out of 50. So practical was taken almost very more or less liberally. And theory, you are 43 roll number. Theory, I am pointing out 1 or 2 people. Most of the people are like this. Theory, it was a tough question, that's okay. Theory, how many marks short? Function of aldosterone. Aldosterone is a what type of, what is this? Cortisol is glucocorticoid. Aldosterone is mineralocorticoid. What is the function of aldosterone? Sodium and water reabsorption, and in the process secretion of potassium into the urine. So reabsorbs sodium from the, mainly from which part? We discussed the tubules today. Were you in the class? So it's aldosterone. Permissive action of glucocorticoid is as if the hormone, some other hormone is working. Function is that hormones, but as if it has to take permission from glucocorticoids. So without the presence of glucocorticoids, that will not be able to act. Like sometimes catecholamines. So, but glucocorticoids itself are not performing those functions. Like during the exam, sir, may I use the washroom? So washroom is being used by the person, by the student, but the permission has to be sought from the, because during the exam, once you enter the exam hall, you are not allowed to go outside ideally. So you have to seek the permission from the, who is ever in charge. So that is permissive action of glucocorticoid is like that. Action is by someone else, but permission has to be sought from, without the presence of glucocorticoid, jodi ekdom na thake, that action will not be possible. So that is permissive action of glucocorticoids. Short note comes for 5 marks. You have to write with examples. Read again, you have to write with examples. Some things you have to memorize, so even I forget. So I am discussing after a long time these things. A cortisol, actually he could not tell, cortisol raises blood glucose. Cortisol is one of the actions is blood glucose er upor ki action hole, it will raise blood glucose. But what is the blood glucose kome geche, hypoglycemia hoyeche. There is a hypoglycemic episode. What is the first hormone to respond? What are the first hormones to respond? Very stressful situation. Glucagon, and also glucagon is absolutely correct. Now cortisol cortisol will act later, and one of the catecholamines, that is epinephrine. Okay, so where from is glucagon secreted? Where from is glucagon secreted? Pancreas. Which cells you have to tell? This is not a class 9 answer. Alpha cells of the islets of Langerhans of pancreas. What else hormones from the pancreas? What hormones? What are the other hormones from the pancreas? It is insulin. Somatostatin. Somatostatin is also secreted from the one part of the brain. Which part? It is the hypothalamus. It is the inhibitor of which hormone? Growth hormone. Hypothalamic somatostatin is the inhibitor of growth. So, roll 50, you were in the class today morning. So, tell me what are vasa recta? Of the loop of long loops of Henle, lengthy long loops of Henle, which are present in what type of nephrons? Along with juxta, it is juxta. The word juxta I did not mention today morning, I will mention next day. Juxta means near. It is near the corticomedullary junction. It is near. So corticomedullary junction. So juxtamedullary. It is near the medulla. So it is in the cortex but near the medulla. So it is juxtamedullary nephron. The long loops of Henle enter the medulla, outer and inner, and the vasa recta are the
Accompanying vessel. So they are accompanying, they are continuing from which arteriole? Afferent or efferent? Efferent. What is the weight of the average weight of the human kidney? 300 grams, measuring both kidneys. It's more or less 150 gram, it's 115 to 170. Tell me the hormones secreted from the kidney. That is endocrine functions of kidney. And I also forgot to mention there is one special function, gluconeogenesis. I'll mention next day. I forgot today. So but you have to write at least about the endocrine, homeostatic and the excretory functions. And one function is gluconeogenesis also. So what are the hormones? One is obviously, we were discussing today also, somebody answered in this class also. No, vasopressin is not from the kidney. Vasopressin is acting on the kidney. It is from the posterior pituitary. One is renin from the juxtaglomerular apparatus. One is erythropoietin from the juxtaglomerular cells, and it can be from the mesangial cells also. And another is calcitriol, vitamin D3. It is converted. Liver, kidney, both are involved in the function. What are the parts of the tubule of this nephron? Proximal convoluted tubule, then no, it's the after proximal convoluted proximal, after the convolution there is one straight part. This is proximal straight tubule. Then it's the thin descending limb. So with the proximal straight tubule is starting this loop, the loop of Henle. So again it is after a scientist. I did not see the full name of Henle. So then this is the thin descending limb. Then thin ascending limb. In the juxtarenal medullary nephron, thin ascending limb is prominent. But in the another type of nephron is called the superficial nephron. Sometimes it is said the cortical nephron, but you should say superficial nephron. So superficial nephron, thin ascending limb is very short. Then after the thin ascending, it is thick ascending limb. Then the distal convoluted tubule. Then the connecting tubule, connecting, C-O-N-N, N for Nagpur, connecting. Then it is collecting, initial collecting tubule, and then the collecting ducts, which is not a part of the nephron. Okay. What is the part of the kidney through which the renal artery is entering, ureter is leaving, renal vein is leaving? It is called the hilum or the hilus. And the broad end of the ureter is called the renal, broad end of the ureter, যেখান থেকে start হচ্ছে, that is called the renal pelvis. And these renal pelvis and all these things are lodged within the renal sinus. So all these terms you have to know. So you have to name the hormones. What is the balance homeostatic mechanisms? Kidney helps to maintain balance of, one is water and electrolyte, and also role 11, 32 and 39 and 18, 11, 18, 32 and 39. They have got half, that means 50%. Role 2, 23, 37, 40, 41. As this is a short exam, 40, 41, role 2. So 4 people have got 50%. Role 2, 23, 37, 40, 41, 42, 45, 49, 50. And mostly these are, as this was Viva. So still some people could answer. 6 to 8 people. 2 was clinical and all the is Viva. So these people have got marks. So 100% you will not get in Viva. Today I have marked it as correct one, but say 80%, 70%, 80%, whatever, 60% at least. And all the rest, so 4 and 6, 10 people, rest 17, 16 or 17 people, 27 have, 27 also 50%, whatever you are answering about those breath sounds and all. So you have to say about the vocal resonance and all.
So 27 also 50%. Rest 15-16 people have got 0. Mostly clinical situation is very bad. If you get 2-3 out of 20 in clinical physiology, clinical and Viva are not scoring areas, but you have to somehow get good, at least 50%, 60% marks if you have to pass. Hematology is scoring area, amphibian is scoring area, amphibian is poor. Amphibian jara class koroni, you have to copy it up yourselves. And these marks are going to internal assessment, but less weightage. Most weightage is from internal assessments. Who have poorly performed, be very careful.